भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 28, Karika number 10. Nivritte sarvadukhanam ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबद्धौ तौ इष्येते विश्वतैजसौ प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः. In our scriptures, one of the famous example, Rajju Sarpa Drishtantam. Rajju means the rope. Sarpa means the snake. Drishtanta means example. Rajju Sarpa Drishtanta. Rope, snake example. To arrive at that Advaita Jnanam, this worldly example is very, very useful. Therefore, that example I will present first, then we will go to the Karikas. How that example is helpful for us to understand this. First we see the Drishtanta, then we go to the Darshtanta. This is the method of teaching in the Shastra. What is that method? Simple example Shastra presents. That is called Drishtanta. Then what Shastra want to teach? Exactly what Shastra want to communicate, the purpose, that is called Darshtanta, original. That original teaching is little tough or difficult, Darshtanta, original. Therefore, better to understand Drishtanta first, then slowly you can come to Darshtanta. Let us see the Drishtanta now. All of you know. Now we have to understand here in a different format. A person, when he has got a right perception, there are perceptions and experience of knowledge, perception. There is a right perception and a wrong perception also. Right knowledge and wrong knowledge. Right experience and wrong experience. The wrong alone can be called as error.
A wrong experience, wrong perception alone can be called as error, mistake. What do you mean by mistake? Missing the right thing, taking the other thing is called mistake. Missing to take the right thing is called mistake. So error can be called as mistake. Then it alone is called as erroneous perception. It can be called as erroneous perception. Wrong perception, erroneous perception. When there is full light, you can see the things as they are. Where there is full light, illumination is there, you can see the things as they are. There is no question of erroneous perception. That is called right perception. When there is full light. When there is full light, you see the things as they are and you understand exactly what they are. That is called right perception, right understanding, right knowledge, right experience. And second thing, if there is no light at all, there is no illumination at all, there is a pitch darkness, that time also you don't have any perception. There is no question of erroneous perception. In pitch darkness, you don't see anything. You don't see anything. Therefore, there is no question of any experience, any knowledge or any understanding. There is no possibility of erroneous perception also. In full light, you get right perception. In full darkness, no perception. These two clear? These are the two steps you have to understand. If you understand example properly, only you can understand the Dharstanta. Okay. In full illumination, light, there is no error. There is no wrong perception. There is full darkness also. There is no wrong perception. There is no error at all. Clear? Third thing is, if there is a dim light, neither full illumination nor pitch darkness, but it is a dim light, twilight and shallow. Twilight. Twilight means what? Manda andhakara. Purna prakashaha, Purna andhakara and Manda andhakara. These three words are important. Okay. Purna prakashaha, you can understand full light. And Purna andhakara, pitch darkness. And third point is what? Manda andhakara. Now, if there is full light, there is a rope, you see rope as a rope. You see rope as a rope. Clear understanding, that is. If there is full darkness also, you don't see anything. There is rope annadu kuda theriyadu. Correct na? If it is full darkness, gadhandhakara, there also you don't see anything. There is no perception. And a total perception, first point la. Second point la, total non-perception. Then third point la, when there is a twilight, manda andhakara, you see the rope as snake. In manda andhakara, there is a possibility of seeing the rope as snake. In the twilight, a dim light. Now, there is a rope, there are two words, there is and rope. First statement, there is
a rope. There is and a rope. Correct knowledge. The second, there is nothing. There is nothing in pitch darkness. You don't see even rope. There is there. There is nothing. And there is another common. First la, second la. Correct? There is another in the first statement on irukke, second statement on irukke. What is there is first statement? There is a rope. In the second statement, there is nothing. And the there is common in 1 and 2. Now come to the third statement. There is twilight la, mandha andhakaram la, there is a snake. Here also there is there. Here also there is there. But what is not there? Rope jnanam is not there. The rope jnanam, the rope knowledge is not there. In the place of rope, what knowledge you have got? Snake knowledge. What knowledge it is? What perception it is? Erroneous perception. Erroneous perception. Why it is erroneous perception? Because there is no snake. You are seeing, you are mistaking the rope as a snake. I hope you are coming along with me. Okay. There is a rope, right perception. There is nothing is a non-perception. There is a snake is wrong perception. Error. Erroneous perception. This, there is a rope, that rope jnanam is called, rope bhagam is called Vishesha Amsya. Specific knowledge. Specific knowledge. There is angarade Samanya Amsha, general knowledge. There is Samanya Amsha, general knowledge. Because it is general in 3 statements. There is a rope, there is nothing, there is a snake, and the there is common general irukliyo, and the general knowledge. Samanya Amsha, general aspect. And there is a rope, and the rope Amsha, 2 parts are there. I told you, there is and snake, there is and rope, there is nothing. And the first statement la Vishesha Amsha is what? Rope. Second statement la Vishesha Amsha is what? Nothing. No specific aspect. In first statement, specific aspect is what? Amsha. Aspect and Amsha. That is a rope. Then third statement, what is the Vishesha Amsha? Snake. So, inga Vishesha Amsha, wrong perception. So, Samanya Amsha, Vishesha Amsha. Is it clear? Now, in the second statement, there is nothing, means I am totally ignorant of that thing. There is nothing and I am ignorant. I am totally ignorant of any particular object. I do not know anything. Nothing is perceptible there, full of darkness. That total non-perception is called ignorance. That total non-perception is called ignorance. And the wrong perception is called error, that is called ego. E-G-O, ego. Total non-perception is called ignorance. And error perception or wrong perception is called misapprehension. We can call it as misapprehension. Second one is called non-apprehension. Third one is called misapprehension. First one is what? Right apprehension. You are learning a lot of vocabulary, that's all. Okay. Right apprehension, non-apprehension, misapprehension.
ಇದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯಾಂಶ ವಿಶೇಷಾಂಶ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯಾಂಶ ಓನ್ಲಿ ಐ ನೋ, ವಿಶೇಷಾಂಶ ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯಾಂಶ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೋ, ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ರಾಂಗ್ಲಿ ಐ ನೋ. ಪ್ರಕಾಶ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ, ಗಾಢಾಂಧಕಾರ ಅಂಡ್ ಮಂದ ಅಂಧಕಾರ. எக்ஸாம்பிள் புரியறதோ? புரியறது இன்னும். சரி, இப்போ அந்த இக்னரன்ஸுக்கு எரருக்கு, ignorance and error I said. Second statement la ignorance. Ignorance means I don't know anything. Non-perception is called ignorance. I am ignorant of anything. Third statement la I have a wrong knowledge. I have mistaken the rope as snake. Idhukku Gaudapadacharya gives a technical terms. Last class la I gave pairs. Now I repeat those pairs, so that I have to put them in a right slot. Okay? Karya Karanam. First pair. Karya Karana. Cause and effect. Cause and effect. Second pair is Swapna and Nidra. Swapna and Nidra. Third pair is Anyatha Grahanam and Agrahanam. Swapna means dream, Nidra means sleep. Anyatha Grahana means error or ego. Agrahana means non-perception, non-apprehension. Anyatha Grahana means misapprehension. Then fourth pair is Bija Ankuraha. Bija Ankuraha. Now that this Karyam, Swapnam, Anyatha Grahanam and Bija, all first ones. Bija illa, Ankuram. You have to take Ankuram. Karya, Swapna, Anyatha Grahanam and Ankuram. All the first ones in each pair. Clear that? All come under and the third statement. Misapprehension. Misapprehension. Karyam, misapprehension or error or wrong perception க்கு தான் இன்னொரு 4 பேர் கொடுக்கிறார் அவர். என்னதென்ன? காரியம். Misapprehension or wrong apprehension is equal to காரியம். Wrong apprehension is equal to swapnaha. அது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். ஸ்வப்னஹான்னா don't take as exactly dream. Why he has taken swapnaha அப்புறம் பார்க்கிறோம். He has coined that name. Why என்னது? some connection இருக்கு அதுல. இது டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ். ஸ்வப்னஹ மிஸ்அப்ரஹென்ஷன். அதே ராங் அப்ரஹென்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் அன்யதா கிரகணம். அதே ராங் அப்ரஹென்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா அங்குரஹா. Now you know next all the four belong to what? The second one. Non-apprehension. No apprehension, no perception at all. That is karanam. No perception or non-apprehension. That is total ignorance. Another name is what? Ignorance. What is the name Gaudapadacharya is giving in these Karikas from 11th Karika to 15th Karika? He is go on explaining. இதெல்லாம் நமக்கு ஹெடேக். இதெல்லாம் சங்கராச்சாரியா அதர் கமெண்டேட்டர்ஸ் எலாபரேட்லி எக்ஸ்பிளைன். திஸ் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற நான் அப்ரஹென்ஷன் அலோன் இஸ் கால்டு காரணம். நான் அப்ரஹென்ஷன் ஆர் இக்னரன்ஸ் அலோன் இஸ் கால்டு நித்ரா. நித்ரான்னா டோன்ட் டேக் எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் நித்ரா. Why he has taken Nidra? There are some similarities between this non-apprehension and Nidra. அதுக்கு தான் Nidra. அதே non-apprehension is called Agrahanam. Agrahanam. So, okay. Agrahanam. Another name is also Bijaha. Bijam. Now you got the points.
Now let us come to Darshtanta. So in complete perception, no error. In pitch darkness, there is no error. But in twilight only error. So what? So what? In example, முடியல. Now see the example further. सामान्य अंश ज्ञान सहितम विशेष अंश अज्ञानम. जस्ट எழுதிக்கோங்க, அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். सामान्य अंश ज्ञान सहित विशेष अंश अज्ञानम is called error. सामान्य अंश ज्ञान सहित विशेष अंश अज्ञानम is called error. What it means? The general knowledge, there is samanya amsha jnanam sahitam irukku. Samanya amsha jnana sahita, I have the knowledge there is. There is ange edo irukku angare samanya amsha jnana sahita. And ajnana enna irukke? Vishesha amsha ajnanam. I do not know what is the specific object. And the Vishesha Amsha Ajnanam. The error நடக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா சாமான்ய அம்ச ஞான சகித விசேஷ அம்ச அஜ்ஞானம். தேர் இஸ் அங்கிறது சாமான்ய அம்ச, அந்த ஞானம் இருக்கு. அதனால என்ன? சாமான்ய அம்ச ஞான சகித அதையும் இருக்கு. அங்கே தேரீஸ் எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சா அந்த ஸ்னேக்கே வராது அப்புறம், இல்லையா? அங்கே தேரீஸ்ன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே ஸ்னேக் வரும். சாமானிய ஜானன்னா தேரீஸ்ன்னு அர்த்தம். சகிதம்னா அலாங் வித். விசேஷ அம்ச ரோப்பு அஜ்ஞானம். ரோப் அஜ்ஞானம் இடத்துல என்ன இருக்கு? ஸ்னேக்கு ஞானம் இருக்கு. ஸோ விசேஷ அம்ச ரோப்பு ரஜ்ஜு அஜ்ஞானம். இதுதான் எரருக்கு காரணம். மிஸ்டேக்கு என்ன காரணம்? சாமானிய அம்ச ஜானம் இருக்கு, ஆனாலும் விசேஷ அம்ச ஜானம் இல்லாமல் இருக்கு. ரோப்பா தெரியாமல் ஸ்னேக்கா தெரியறது. விசேஷ அம்ச அஜ்ஞானம், சாமானிய அம்ச. இன் பிச் டார்க்னஸ் தேர் இஸ் கூட நாட் தேர். அதுதான் நான் அப்ரஹென்ஷன். தேர் இஸ் இருக்குன்னு சொன்னானே, சொன்னா அது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. In pitch darkness, I don't know anything. Even though there is a rope, there is there, but I do not know anything. இல்லையா? சாமானிய அம்ச அஜ்ஞானமும் இல்லை, விசேஷ அம்ச ஜானமும் இல்லை. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சாமானிய அம்ச ஜானமும் தெரியும், விசேஷ அம்ச ஜானமும் இருக்கு. இன் ரைட் பர்செப்ஷன்ல சாமானிய அம்ச ஜானம் தேர் இஸ், விசேஷ அம்ச ஜானம் ரோப், போத் ஆர் கிளியர். இன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சாமானிய அம்சமும் தெரியாது, விசேஷ அம்சமும் தெரியாது. இன் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சாமானிய அம்சம் தெரியறது, விசேஷ அம்சம் தப்பா தெரியறது. இல்லையா? புரியறது? இந்த விசேஷ அம்சம் தப்பா தெரிஞ்சா என்னென்னமா தெரியும்னா அதுதான் விஷயம். இப்போ இந்த விசேஷ அம்சத்துல ரஜ்ஜுகா பார்க்காமல் இருந்தா errors can be many. Errors can be many. If you miss the right thing, errors can be many. What are they? That rope can appear as snake also, number one. That rope can appear as garland also. That rope can appear as the crack on the floor also. There is some crack on the floor, no? And the rope, and it can appear like a crack on the earth. And the rope can appear as a stream of water. The water, stream of water also, it can appear. How many errors பாருங்க. ஒரு ரோப்பு மாலா தெரியறது, பூச்சித்ரமா தெரியறது, அண்ட் ஜலதாரையா தெரியறது. இதுதான் சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் சாஸ்திர யூஸ். ஜலதாரான்னா வாட்டர் ஸ்ட்ரீம், பூச்சித்ரமன்னா கிராக் ஆன் த ஃப்ளோர், அண்ட் மாலான்னா கார்லண்ட், சர்ப்பம்னா ஸ்னேக். இந்த 4 எக்ஸாம்பிள். ஒருத்தனுக்கேமோ
మాలా తెలియదు, ஒருத்தனுக்கேమோ భూచిత్రமா తెలియదు, ஒருத்தனுக்கேమோ வாட்டர் ஸ்ட்ரீமா தெரியுது, ஒருத்தனுக்கேமோ ஸ்னேக்கா தெரியுது. அங்கே இருக்கிறது என்ன? ரோப். ஒரு அம்சம் 4 பேருக்கு 4 தெரியுறது. ஏன்னா எரர் கேன் பி மெனி, errors can be many. That's why once you know about a fact as a fact, there is no possibility of rumors. The rumors, example. Okay, நம்ம உலகத்தில் if I don't know anything about that person, I don't talk at all. Totally I am ignorant of that person. அந்த பர்சனே தெரியாது எனக்கு. அது அவனை பற்றி என்ன பேச முடியும்? ஒன்றும் பேச மாட்டேன். Suppose I know the person fully, what exactly he is, I never create rumors. Is it not? If I don't know about him, I never talk anything about him. I am totally ignorant of that person. If I know him fully also, I don't create any rumors. When rumors comes, when we know half. Total knowledge is bliss, total ignorance is bliss, but half knowledge create problems. Clear that? Rumors are all called errors. Therefore, never believe rumors. This is a side point. Rumors are always false. Another example also. I, the waker, mistaken myself as the dreamer, so dream is also false. Dreams false illaya? Dream is false. It is not real. No? If I am waking fully, there is no possibility of dream. If I sleep totally deep sleep, no dream. பாருங்க, நித்ரலோ full ignorance, non-perception. ஒன்றுமே தெரியாது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல சுவாமினி, நல்லா தூங்கிட்டேன் தூக்கத்தில். அங்கே என்ன? இக்னரன்ஸ், டோட்டல் இக்னரன்ஸ் தூக்கத்தில். When I wake up fully, I see things as they are exactly, I know everything, total perception. But in swapna, it is half sleep, either nidra or nothing. That is called error. Now come to the Ashtanta. This is example over. So, rope ignorance is karanam or nidra. Here, what are the names? Nidra, agrahanam, bijam, karanam. Now we have to come to turiyam. The turiyam and the rope place, you have to keep turiyam. Okay. And the full light place, you have to keep jnanam. Okay? Then, rope place, full turiyam. And the light place, enna vechana jnanam vaikan. Appuram, non-perception, totally, I am not saying enna, full ajnanam. Ignorance. Full ajnanam. And wrong perception, it is called, that is total ajnanam. This is called mithya jnanam. Mithya jnanam or anyatha grahanam. Anyatha grahanam. Error anartha. Ego anartha. Ego. Mistake anartha. Anyatha grahanam. Snake perception, எப்படியோ, in the world perception, Namarupa perception comes under Anyatha Grahanam, Karyam. What? Otherwise, Swapna. Anyatha Grahanam is called Swapna, Karyam, Ankuraha. Ankuraha. Now, there is a rope, there is nothing, there is a snake. இப்போ என்ன தாஷ்டாந்தம்னா, I am turiyam, turiya atma chaturtha padaha.
I am Turiya Atma. The first statement. And the first statement பக்கத்துல என்ன எழுதிக்கணும்? There is a rope equivalent to I am Turiya Atma. Chaturtha Padaha, as though Chaturtha Padaha. Okay, Turiyaha. The second statement, there is nothing. I don't know anything. I don't know anything. It is equivalent to Nidra, ignorance, Bijaha, Agrahanam. Agrahanam, I cannot grasp anything in the Nidra. Agrahanam. Nagrahanam, Agrahanam. Grahana to grasp. Agrahanam means non-grasping. Agrahanam. தூக்கத்தில் என்ன grasping இருக்கு? ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையோ. ஸோ அக்ரஹணம், நான் பர்செப்ஷன், அக்ரஹணம் ஆர் பீஜாக ஆர் இக்னரன்ஸ் ஆர் காரணம் ஆர் நித்ரா. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கணும்? ஐ டோன்ட் நோ எனி திங், ஐ எம் டோட்டலி இக்னரண்ட். தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஐ ஆம், there is a snake ன்னு சொன்ன இடத்துல என்ன எழுதணும்? I am a human being. I am a human being. I am a human being. Instead of saying I am Turiyam, I am is common first and third. இந்த தூக்கத்தில் I am கூட கிடையாது இல்லையோ, நான் இருக்கேன்னு கூட தெரியாது. அதனால டோட்டல் அக்ரஹணம், அஜ்ஞானம், இக்னரன்ஸ். என்ன? டோட்டல் இக்னரன்ஸ் தேர். ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங். பட் இன் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் இருக்கேன்னு தெரியும், ஆனால் நான் துரியம்னு தெரியாது. நான் இருக்கேங்கிறது சாமானிய ஞானம். ஞானி ஆல்வேஸ் சேஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். வாட்? ஐ ஆம் துரிய ஆத்மா. ஞானி ஹேஸ் காட் ஞானம், லைட், ஃபுல் லைட். லாஸ்ட் வீக் நல்லா குழப்ப பண்ணிட்டேன் நான். அதுக்கு தான் இந்த வாட்டி நல்லா கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லி ஐ எம் ப்ரிப்பேரிங் மை மைண்ட் டோட்டலி. அப்படியே yesterday evening onwards after Tattvabodha I am living in this subject only. My mind is fully soaked with subject, how to put this subject into your mind. இதுதான் என்னுடைய யஜ்ஞமே நேத்திலிருந்து. It's not so easy to understand this, no? Very difficult. Now come to the point. First statement, I am Turiya Atma, right knowledge. A wise person knows that I am Turiya Atma only. The right perception, right understanding, right apprehension, that is, right cognition. What is their full light? Full light means what? Jnanam, self-knowledge. Now come to the second statement. I don't know anything in my sleep. I don't know even I am a human being. I am, நான் இருக்குன்னே தெரியாது எனக்கு தூக்கத்தில் இல்லையா. அப்போ where is the question of Turiya Atma or human being? நான் இருக்குன்னே தெரியாது. அதனால there is no knowledge at all in sleep. That is come under what? Bijaha and what is next name? Karanam, ignorance, அக்ரஹணம். செகண்ட் ஸ்டேட் நித்ரா. நித்ரால ஒன்றும் தெரியாது. நித்ரால அக்ரஹணம் இருக்கு, இக்னரன்ஸ் இருக்கு, பீஜம் இருக்கா, காரணம் இருக்கு. அதெல்லாம் காரண அவஸ்தையில் இருக்கு. தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? ஐ ஆம் ஏ ஹியூமன் பீயிங். இந்த பிளேஸ் ஆஃப் துரியம் என்ன வச்சுட்டேன்? ஹியூமன் பீயிங். ஐ எம் ஆர்டினரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப், I'm an ordinary employee, I'm a miserable daughter-in-law, I'm a miserable mother-in-law, I am like this. We are putting, instead of Turiya Vishesha Amsha, we have missed and taken the Manushya Amsha. This is called error. This is called wrong apprehension, misapprehension, wrong cognition. This is the cause for samsara. If once I miss the rope as rope, if I don't see rope also, no problem. If I don't see snake also, no problem. But in twilight, if I see the snake,
what will happen? I will want to run away. I want to escape from the snake. The snake. I want to run away. I want to escape. I get sweating. Lot of fear comes and I huge and cry. I shout at people. And I run here and there to get the stick to beat that snake. Like that, when I missed my Turiya Atma, when I mistake myself as human being, I shout at people, I get raga, dvesha, kama, krodha, irsha, asuya, dvesha, and always I torment myself, I torment others, I toil myself throughout the life with suffering. Either insecurity or unhappiness or struggle or boredom or what you can call a lot of problems, misery, worry, guilt, hurt. Errors can be many. If I miss, I am Turiya Atma, errors can be many. This is the mistake every Ajnani does. A Jnani is one who knows that I am Turiya Atma. Where is the question of this body-mind complex cannot touch me at all. They cannot touch me. They belong to what Satyam? Vyavaharika Satyam. Swapna belong to Pratibhasika Satyam projected by me. This body-mind complex belong to Vyavaharika Satyam. First statement, I the Turiya Atma belong to Paramarthika Satyam, higher order of reality, absolute reality. I, the Turiya Atma, belong to higher order of reality. Whereas this, I don't know anything and the total ignorance is, nothing is there. We need not talk about total ignorance. But here this is the third statement for the problem. First statement to total ananda. Second total ananda, total bliss. Total ignorance is bliss. In the third statement, I am a human being, is the samsara karanam. There are a lot of errors and my life is miserable. Ajnanis are all otherwise people, not wise, otherwise people. So Mandukyopanishad making the otherwise people wise people. This is called a lower order of reality, Vyavaharika Satyam. Dream comes under Pratibhasika Satyam. Now see that examples you have to, what Gaudapadacharya says. Now you have to note 4 points. I am Turiyam. In this I am is Samanya Amsha. Point by point எழுதிக்கணும். Exams கண்டிப்பா வரும். Important question. எக்ஸாம் யார் வைக்க போறா? அந்த பகவானே வைக்க போறாரு. ஹியூமன் பர்த் கொடுத்துட்டா பாஸ் ஆயிட்டியா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணுவார். மாண்டூக்கியோபனிஷத்து தான் கேட்க போறாரு அவரு. ஆமா, இஸ் கோயிங் டு ஆஸ்க் மாண்டூக்கியோபனிஷத்து ஓன்லி. ஏன்னா இப்ப இது பாஸ் ஆயிட்டான்னா பாஸ்ன்னு அர்த்தம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா சொன்னேன். ஓகே. I am is samanya amsha, general aspect. Then I am turiyam anadi turiyam angradi vishesha amsha. If I know I am turiyam, I am a jnani. If I know I am, நான் இருக்கேன், எப்படி இருக்கேன்? துரிய ஆத்மாவா இருக்கேன் நான் தெரிஞ்சா யூ ஆர் ஏ ஞானி. ஓகே, இப்போ காது யூ ஹாவ் டு லிசன் ஆல் த ப்ரீவியஸ் மந்த்ராஸ் after the class. I have already explained. You have to listen those classes. This is based on the previous classes. I will tell you. Okay, if I know both of them, I am Turiya Atma, the consciousness entity. I am a Jnani. If I don't know both, I am, நான் இருக்கேன்னு தெரியாது, நான் துரியமுன்னு தெரியாதுன்னா, that is called Nidra. Total ignorance, Agrahanam.
But I make a big mistake here. What? Na? I am a human being. This is called error. Instead of saying Turiyatma, I say I am a human being. Now you look at here, when you look at the Vishesha Amsha of both, there is a difference. Vishesha Amsha, first la Turiyam, third la human being. This is the difference. Naan irukkengiradhula I am la difference kadiyadu. First statement la I am irukku, third statement la kuda I am irukku. Adula difference kadiyadu. Idhula difference irukkanna I am Turiyam angiradhu vere, I am human being angiradhu adudha difference. And the second thing alone is called, third thing, no? I am human being is called error, mistake, misapprehension. Anyatha grahanam. Adikada anyatha grahanam. Anyatha grahanam. First statement la turiya grahanam, full knowledge. Third statement, second statement la agrahanam. Onnume puriyala. Onnume theriyadu. Third statement la anyathaana vereyaga grasp பண்றது, ஹியூமன் பீயிங்கா கிராஸ்ப் பண்றது. இருக்கிறது என்ன? ரோப் இருக்கிற இடத்துல என்ன எடுத்துட்டோம்? ரோப், ஸ்னேக். அது மாதிரி துரியம் இடத்துல என்ன எடுத்திருக்கோம்? ஹியூமன் பீயிங். ஓகே. ஸோ துரிய ஆத்ம அஜ்ஞானம் is the ideal condition for misconception. Rajju Ajnanam alone is the ideal condition for snake Jnanam. Illiyo. Rajju Ajnanam only create what? Snake Jnanam. Enna Jnanam irukappo naaku enakku snake Jnanam irukkanna. Enna snake Jnanam na Rajju Ajnanam da snake Jnanam. Illiyo. Sirichinde solren and the statement very powerful. Rajju Ajnanam da Sarpa Jnanam. Sarpa Jnanam is Brahma Jnanam. Not Prama, but Brahma. Correct dane? Rajju Ajnanam eva Sarpasya Karanam. Rajju Ajnanam means rope ignorance alone is the cause of snake perception. Is it knowledge? Is right knowledge or wrong knowledge? Wrong knowledge is called Brahma. It is not Prama. Prama means right knowledge. Prama means right knowledge. And the Prama, Tamil எழுதிட்ட Prama, Brahma ஒரே மாதிரி இருக்கும். பத்ரம். Brahma. Brahma Jnanam. So Jnanam can be two. Knowledge can be twofold. Prama and Brahma. Prama Jnanam, Brahma Jnanam. I am Turiyam is right knowledge. Prama Jnanam. This is Brahma Jnanam. I am a human being. Therefore, superimposition. This is called superimposition. Anyatha grahanam is called superimposition. School imposition illa. Superimposition. Adhyasaha nartham. Shankaracharya used the word superimposition. கயிறு இடத்துல பாம்பு பார்க்கறது வந்து சூப்பர் இம்போசிஷன். யூ ஆர் சூப்பர் இம்போசிங் த ஸ்னேக் அப்பான் த ரோப். யூ ஆர் சூப்பர் இம்போசிங் த ஸ்னேக் அப்பான் த ரோப் இன் திருஷ்டாந்தா. இன் தாஷ்டாந்தா யூ ஆர் சூப்பர் இம்போசிங் த பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்பான் த துரிய ஆத்மா. இன்னொரு வாட் சொல்லுங்க, நல்லா இருக்கு. ஐ ஆம் சூப்பர் இம்போசிங் த ஹியூமன் பீயிங் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்பான் த துரிய ஆத்மா. பிரம்ம ஜானம். ஆர் யூ ஹாப்பி வித் திஸ் பிரம்ம ஜானம் ஆர் யூ வாண்ட் டு பிரமா? ரைட் நாலேஜ். பிரம்ம ஜானம் கிரியேட் ப்ராப்ளம், இன்செக்யூரிட்டி, அன்ஹாப்பினஸ். லைஃப் இஸ் மிசரபிள். லைஃப் இஸ் burdensome. Life is boredom. Life is a struggle. MBBS. Life is miserable. M. Life is boredom. B. Life is burdensome. Another B. Life is struggle. S. MBBS. If when I superimpose the human being I am upon my Turiya Atma, the entire world is in Brahma. Who says? Gaudapada Acharya says. Na sollala.
Gaudapadacharya says, entire world, however much he get Nobel Prize, Padma Shri, Padma Vibhushan, Sangeeta Kala Vibhushana, enna birdana irukattam, all put in Bay of Bengal, in front of Vedanta. Vedanta never consider all these are qualifications. All are Vyavaharika Brahmagnanams. Plenty of errors. That's why a Jnani excels. A sannyasi Jnani. That Jnani is a sannyasi. That's why every sannyasi need not be a Turiya Atma Jnani. But every Turiya Atma Jnani is a Pakka sannyasi. He is the real sannyasi. Therefore, now look into the four statements. I am, in the I am enna artham. I enna chit. Am enna sat. Turiyam enna turiya ananda. Tell me, in the turiya ananda jnanathige samadhila ponuma, meditation pannanuma, shravanameva. Shravanam, listening. Lakhs and lakhs of japa cannot remove ignorance. So you are superimposing the snake upon the rope. Do you meditate to remove the snake? Tell me. Do you meditate to remove the snake which you have superimposed upon the rope? Or do you do lakhs of japa to remove that snake which you have superimposed upon the snake? You cannot. What you have to do? You have to do only one thing. Switch on the light. Show the torchlight. Light the lamp. Where? In which country? Which religion? Have to follow that. To remove that superimposition, to see rope as rope, ஒருத்தன் சொல்ல நான் மெடிடேஷன் பண்றேன்னா, ஒருத்தன் சொல்ல நான் ஜபம் பண்றேன்னா, ஒருத்தன் சொல்ல நான் பிரதர்ஷனம் பண்றேன்னா, ஒருத்தன் சொல்ல நான் அங்க பிரதர்ஷனம் பண்றேன்னா, எது பண்ணாலும் அந்த சூப்பர் இம்போஷன் போறதுக்கு வழி என்னென்ன? எத்தனை மார்க்கம் இருக்கு? சக்கனி ராஜ மார்க்கம் ஒண்ணுதான். There is no karma yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga, upasana yoga. Different yogas are not there here. ஞான யோகம் மட்டும்தான். லைட் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு. தார்ஷ்டாந்தத்துக்கு என்ன? நாட் மெடிடேஷன், நாட் சமாதி, நாட் ஜப்பா, நாட் ரிலிஜியஸ் ரிச்சுவல்ஸ். லிசன் ஃப்ரம் எ டீச்சர், எ காம்பிடன்ட் டீச்சர், ரிமூவ் யுவர் இக்னரன்ஸ். திஸ் இஸ் த டிக்ளரேஷன். ஐ மீன்ஸ் சித், am means sat, turiya means ananda. I am sat chit ananda. I am Turiya Ananda means what? Sat Chit Ananda. I am Samanyamsha. I means what? Consciousness. Am means what? Existent. I am a consciousness existent principle. I am. What type of nature I am? Turiya Atma. Ananda Swarupaha Ahamasmi. That is my nature. Sat Chit Anandaha. Samanya Amsha I am Sat Chit. Vishesha Amsha is what? Ananda Amsha is Vishesha Amsha. Turiya Amsha is Vishesha Amsha. இப்போ ஆனந்த அம்சம்ல என்ன அம்சம் இருக்கு? துக்க அம்சம் இருக்கு. When I take myself as a human being, there is a dukkha amsha. Instead of ananda amsha, I am having a dukkha. I am a mortal, I am a limited human being. I am with full of diseases, problems, anga pain, mutti vali, pallu vali, thala vali, கண்ணு வலி, என்ன வலி, எல்லாம் யாருக்கு வலி? அப்ப இந்த துக்கம் எல்லாமே பாடிக்கு தான், மனசுக்கு தான். ஆனால் துரிய ஆத்மாக்கு இல்லை. இஃப் யூ டேக் யுவர் செல்ஃப் ஹியூமன் பீயிங், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ப்ராப்ளம், சில்ட்ரன் மதர் ப்ராப்ளம், ஃபாதருக்கு சில்ட்ரனுக்கு ப்ராப்ளம், மாமியாருக்கு மருமகனுக்கு ப்ராப்ளம், பாஸுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு ப்ராப்ளம். எங்க ப்ராப்ளம் இல்லை? வியாபகாரிக வேர்ல்டில் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருக்கும். துரிய ஆனந்தத்தில் ப்ராப்ளமே கிடையாது. Here there is no solution, there is no problem there. In Turiya Anandala, no problem at all. Paramarthika Satyanla problem கிடையாது. That's why psychiatrists are very less in India with compared to other countries.
Psychiatrists are more. Psychiatrists are less in this country because of what? No, Vedanta. இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தொங்கிண்டு இருக்கு அங்கே அங்கே. இல்லைன்னா இந்த நாடு கூட எல்லாமே ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி ஆயிடுவா. இப்போ ஆயின்னு இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சம். அந்த எல்லாரும் பைத்தியக்காரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி முள்ளமாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கு வந்தால் நல்லது. You have to get gnanam, you have to communicate to your family. First you have to live in this knowledge. Then you pass on to other ignorant people. That is what you have to learn. Not for my own sake. First I have to assimilate and take the strength and give this strength to others. Use the light, beacon light to all people. How you are enjoying when I am teaching? Very. If you are not giving at least public lecture, you have to give lecture, small lecture at home. Don't teach directly Turiya Atma. Start from Tattva Bodha. If you are not able to teach, bring them to class. One class or other. I am taking many places classes. ஏதோ ஒரு கிளாஸுக்கு கொண்டு வரணும், விடாதுங்கோ. அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன விஷயம்னு. புரியுறதா? You have to develop compassion. Why I have to come out of compassion only? Teacher teaches only out of compassion. Nothing else. Karuna. Bhagavan taught out of Karuna. Not for anything else. Okay. அதுக்கு தான் நிவృத்தே சர்வ துக்கானாம். இப்போதான் நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. பாருங்க, நிவృத்தே சர்வ துக்கானாம் ஈசானஹா பிரபுரவ்ய. எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னான் இல்லையா, அந்த நிவృத்தேஹே சர்வ துக்கானம், துக்கமே இல்லைப்பா அந்த துரிய ஆத்மால. ஈசானஹா சர்வபூதானம். Consciousness existence principle alone is the substratum of this entire universe. Advaitaha, non-dual. Errors can be many. How many ropes are there? Only one rope. Errors how many? Many. Advaitaha, only one rope. Adi madri Turiya Atma is Advaitaha, only one Turiya Atma. Sarva bhavanam, in every being, what is there? Consciousness, existence. Consciousness, existence. I am conscious of. Your husband is conscious or not? Conscious. He is existent or not? Existent. Son, consciousness. Existent. Daughter, consciousness, existence. Mother-in-law, consciousness, existence. Father-in-law, consciousness, existence. Once you say consciousness, existence, there must be what? Turiya Atma. They are called Turiya Atma. You see Turiya Atma in them. In that body-mind complex. Every being, it is inevitable. It is there. But we have to see. Our ignorance is covered. Now look into Devaha Turiyaha Vibhuhu Smrataha. This Turiya Atma is an illumining, self-evident consciousness principle. The last of four statements you have to note. Ignorance of limitless I. Ignorance of limitless I am. Or you can write ignorance of limitless I as me is Nidra. Just to note, அப்புறம் வந்து படிங்க வீட்டில் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க. Ignorance of limitless I is Nidra. Next line. Next point இல்லை, next line. Superimposition of limited I is Swapnam. These are technical terms used by Gaudapadacharya. Superimposition of limited I as human being, myself, is called Swapnam. Now, say point number 2. Ignorance of limitless I as me is Karanam. Limitless of ignorance of limitless I as me. Ignorance of limitless I. Correcta எழுதணும். Limitless limited போட்டா over. தப்பாயிடும். Ignorance of limitless I as me is called Karanam. Second line. Superimposition of limited I is Karyam. Effect. Karana means cause.
Third point. Ignorance of limitless I as me is agrahanam. Ignorance of limitless I as me is called agrahanam. Second line. Superimposition of limited I is anyatha grahanam. Superimposition of limited I as me is anyatha grahanam. Or superimposition of limited I is anyatha grahanam. Then fourth point, ignorance of limitless I as me is bijam. Superimposition of limited I is ankuraha. Then what are the corollaries in second, 12th Karika, 11th Karika, Karya Karana Baddhautau. Tau dvau Vishwataijasau anartham. Vishwataijasau Karya Karana Baddha. Karya means swapnam. Karana means sleep. Vishwa and Taijasa are both considered to be ishyate. Dvau ishyate means they are considered to be conditioned by. Karya Karana Baddhau. Baddhavanna conditioned by, enveloped by, encased by, overpowered by. Karya Karana. Karyamanana swapnam. Karanamanana nidra. So nidra swapnam. Prajna. This I told you, compare and contrast study between what? Vishwa Taijasa, Prajna and Turiya. In the Vishwa Taijasa, Prajna, Mood, Turiyatma, Nalu. Nalu, in the Nalu, Mood Pandanu. Epidina, Vishwa Taijasa come under one category. Prajna and one category. Turiyatma one category. Ippudu Mooda pottukonga. Vishwa Taijasa, one heading, and next point lo Prajna, third column lo Turiyam. The Vishwa Taijasa full come under Karya Karana Baddha. Error is possible. There, Karya Karana Baddha. Potentially ignorance is there. Prajnaha tu Karana Baddha eva. Total ignorance, there is no possibility of error. Only Nidra. Nidra eva asti Prajne, parantu error nasti. Swapnaha nasti. Swapna nasti, no? There is no dream in sleep. So, therefore he says, Karana Baddha Prajnaha. Conditioned by only Karanam. Karana means what? Bijam. Okay? Agrahanam. Nidra. Karanam. Who? Prajnaha. Whereas Turiyaha, Turiye dvautau na siddhyataha. In Turiya, Karyam is not there, Karanam is not there, Bija is not there, Ankura is not there, Agrahanam is not there, Anyatha Grahanam is not there, and Nidra is not there, Swapnam is not there. On the other hand, who is the illuminator of all? Turi Atma is the illuminator of Karya Karana, Bija Ankura, Grahana, Agrahana, Anyatha Grahana, and Turi Atma is the illuminator of Nidra and Swapna. That's why I am conscious of my deep sleep, I am conscious of my dream, I am conscious of my waking. Therefore, I, the Turi Atma, I am the witnesser, observer, experiencer of Karya Karana, Bija Ankura, and Agrahana, Anyatha Grahana. That's why I know what is error, I know what is non-perception, everything I know. But in me, experiencer is different from all experienced. So I am the witnesser of Vishwa Taijasa Prajna. They are not in me.
but I am in them. Masthani sarvabhutani nacha masthani bharata. They are not in me, but I am in them. More in the next class. Purnamada purnamidam purnat purnamudachyate purnasya purnamadaya purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.